searching the star in this compass, searching the star in this compass. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Respected elders and my dear brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala will be upon all of you. The topic of my talk is the importance of learning Islamic knowledge. Dear brothers and sisters, Islam is the best way of life and seeking knowledge is an important part of it. If we obey Islam, first we have acquired the Islamic knowledge. The first verse of Surah, the glorious Holy Quran, was revealed our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not to pay salah, not to pay zakah, not to go for hajj. It was the first verse of Surah Al-Alaq, chapter number 96, verse 1. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Its first word is Iqra. That's when recite or read. So we have read the Holy Quran with understanding regularly. In another ayah, Allah subhanahu wa ta'ala said that chapter number 39, verse 9. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. There is no equal that who know and who don't know. Only Islam gives most important in learning knowledge. In Islam, knowledge comes upon one Muslim that demand not doing so as a sin. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Seeking knowledge is an obligation upon every Muslim. At-Darimi. So, if we want to Jannah, the ever place, and if we don't want Jahannam, there is no alternative to acquiring Islamic knowledge. We should pray with dua. Allah mentions in Holy Quran, chapter number 20, verse number 114, Surah Al-Taha, Rabbi zidni ilma, my Lord, increase me my knowledge. If we pray with dua, inshallah, Allah will increase our knowledge of Islam. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له طريقا من طرق الجنة. In Tirmidhi, Hadith number 2647, narrated Abu Hurairah that the Messenger of sallallahu alaihi wasallam said, whoever takes a path which upon obtain knowledge, Allah makes the path to paradise easy for him. Inshallah, I will say another hadith important, the learning Islamic knowledge. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that in Abu Dawud, Book of Education and Knowledge, hadith number 3602. عن كثير بن قيس قال كنت مع جالسا أبي الدرداء فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة رسول صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة فقال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يتلو العلم فيه سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن ملائكة لتدعو أجنحتها رضا طالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحينة في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثوا الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما فمن أخذه أخذ بحظ وافر. I will end my talk by cut an important hadith
The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said the book in Bukhari, book of knowledge. Hadith number 71. حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Narrated Muawiyah, I heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam saying, if Allah want to good a person, He will make the comprehend the reason. May Allah tawfiq us to learning Islamic knowledge and according Shukran and Sunnah. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. তারকার অন্বেষণে আলোকিত মানুষের সন্ধানে, তারকার অন্বেষণে আলোকিত মানুষের সন্ধানে।